So those are the things you get when you do extracurricular like art, music, story writing, whatever you like. Try to do those things, then you will be able to do a lot of things. And because of those passions, I was able to came to this level. Although I did nothing, but at least for me, it is big achievement because I was not good student like you. I was very normal student. I went to BUET, but I was not top 10 list or top 100. But I had so much insight that which I can apply anywhere. Anywhere I go, I don't feel like I know nothing. I feel like I have so much stuff I can give. So I'm a giver. So by doing art, music, technology, you'll become a giver in the future. Don't think everything for you. You try to give people. You are here because even you have responsibility to give what you have for others. Okay, so these are the reason I do painting, music, technology, and other things. Let's go to the next slide, which is I want to talk about the background. Okay, can you hear me? I think it's muted me for a second. Okay, so history behind Astro-B. I started working for MIT in 2013, and I was hired as a technical expert of Zero Robotics platform. And Zero Robotics is an international space station programming challenge for middle school and high school students, where a student write program for Spheres robot. So you may have question, what is a Spheres robot? So Spheres robot was developed by MIT in 2006. I'll talk about Spheres in the next slide, but it was developed by MIT in 2006 as a PhD project. And then I was involved with the JIXA keyboard robot programming challenge in 2019 when JIXA came to visit MIT for Zero Robotics. And we discussed how we can run the same program for Asia-specific zone countries like Bangladesh, India, Thailand, Singapore, those countries, because they cannot join Zero Robotics type project which runs inside the International Space Station because those countries are not the member of ISS. So that's the reason we started Keyboard Robot Programming Challenge in 2000. We started discussion in 2019, then we started in 2020. And as per my request, JIXA included Bangladesh, and they gave this opportunity for Bangladeshi student free, completely free. So, and also Japan is our good friend for a long time. Okay, so what is Spheres? You may have question, what is Spheres? Spheres is a robot, like I said, it is a free-flying robot inside the International Space Station. It was developed to test different kind of space problems, algorithm, control system, sensors, formation flight, robot swarm, so many different things, docking, undocking, like when satellite goes to the orbit,
sometime you have to repair something on this satellite. It still didn't happen because of the problem with the docking. That's why docking is very important. We are still experimenting docking and undocking. So all this experiment we can do inside the International Space Station. We cannot do outside the International Space Station. It is very expensive if you're not doing outside. So for that, spheres was developed. And you can see it has different like pressure regulator. This spheres, the propulsion system was carbon dioxide. And its energy comes from the battery, AAA battery. But if you see Astro B, it is completely different. But it evolved from spheres. So let's talk about evolution of spheres. So it evolved from, Astro B evolved from spheres, MIT spheres. Like here in the left side, you see the Greg Chamitov, he is an astronaut. It was his idea, actually. He started this discussion in 2006. And actually, his idea to make this project for middle school and high school. But the robot was developed by MIT professor, Dr. Dave Miller. He was the pioneer of this robot. And then Spheres robot launched in 2006, and it was decommissioned in 2018 because it was very old and its software hardware is very old, and so it is very hard to maintain. So NASA and MIT, we came up with new robot called Astro B. And we launched that in 2018. So what is Astro B? Astro B is same as spheres. Spheres is same concept. Like spheres in the International Space Station, there are 3 spheres, red, blue, and orange. And same idea. Astro B also 3 different type of Astro B named Honey, Queen, Bumble. So these 3 Astro B, they are also free flying. They can move around inside the ISS, and it can communicate each other, and it can work collaboratively, and it can do so many things. Like it can work autonomously or controlled by astronaut or researchers on ground. You know, Astro B, the biggest difference is Astro B runs by electric fan. Propulsion system is electric fan. It doesn't use carbon dioxide because carbon dioxide is very expensive. You have to transfer carbon dioxide cylinder to the ISS, which is very problematic for everybody. So we decided to change it to fan, electric fan. Also, the energy comes from the rechargeable battery, which you can recharge in the docking station. So Astro B can automatically come to the docking station and recharge itself, and then can it work again. So in the picture you see, it can work collaboratively. It can collaboratively, and they can move big things from one end to another end of the ISS, inside the ISS. And this Astro B, you can use as a test bed for testing your new concept. If you think of anything like in a space problem, there are so many problems in this space. So you can come up with, okay, how can I test this? How can I test the theory of this concept? You can use this Astro B test bed to test inside the International Space Station, and astronauts are there to help you to do this, run this test for you. And like I said, everything that it works for collaboratively, and it's for new concept. But the biggest reason why Astro B is there to help astronauts.
Right now, helping astronaut is very important because astronaut is very expensive. Can you imagine? 1 million, minimum $1 million per day. NASA is paying for them to do their regular job, like versus how much we get. very compared to astronaut is nothing. So they're very expensive. So we are trying to reduce the cost by using Astrobee inside the space station. Like astronaut does documentation. Astronaut used to do tracking of inventory, uh, then environmental monitoring, so many other things, moving stuff from one place to another place. All these things will be done by Astrobee. So when astronaut will do something, they will document everything for astronaut. So astronaut doesn't have to do anything. So there's so many other things Astrobee can do. That's why Astrobee is there. And so I already said why Astrobee. Astrobee is astronaut is very expensive, and there's some tasks very difficult and repetitive task, which is also boring for astronaut. So Astrobee can do those kind of work. And like I said, it can do monitoring, tracking, documenting, and also carry out a lot of experience in microgravity. Although NASA Ames Center, they have microgravity environment, but that is not enough for testing. And also new technologies. Any new technology we think of, we can do by using Astrobee. How Astrobee works? As I already explained, that Astrobee, there are 3 Astrobees: Humble, Honey, Queen, Bumble. So all these 3 robot works together. They can communicate each other. And it has 6 cameras, touch screen, speaker, microphone, signal light, laser pointer, and in the future there will be more stuff there. If you can come up with any idea, we can add those to the Astrobee. So try to think a new concept. So this is an opportunity for you guys to think of. Oh, how, why not this? Why not that? So think, come up with a different idea. And we can implement that through NASA. STEMX 365 can create a pipeline for you. And you see, Astrobee can, it has arm, robotic arm. It can hold screwdriver, different meter, and avometer and other different things. It can also measure the ampere voltage. So it can do, it is very interesting. It can do many things. And the power, I already mentioned, it can charge by rechargeable battery. And also the main thing, which is interesting for you guys, it has SDK, software development kit, and API, which you guys will be using for writing code for Astrobee. So it is open source, and you can learn from there to improve the software. You have a lot of opportunity. So what is the future of Astrobee? That is more exciting. So helping astronaut doing things inside the space station is, okay, we are bored. Oh, that's enough. Because in the future, ISS will not be there. And so there will be new things. I don't want to talk about that right now. It's still secret. But we can talk about gateway, like moon mission, Mars mission, back return to moon. Those things are coming, and how we can help. Like in the future, we cannot send astronaut for 6 months, 1 year. It's very expensive. So we're going to use Astrobee. They will work as a caretaker. They will work autonomously. They will work just like human. And
they will do better in some cases, like a repetitive work, dangerous things, which is very dangerous for astronaut, like spacewalk and other stuff. Those are very dangerous. So they will help astronaut to do those things. And also, like I said, they will work as a caretaker when um, will work on a Mars mission and other mission. Not only Mars, we'll go beyond that also. And then Astro-B is a modular based. You can add anything onto it to make it bigger to do other things. Like right now we have a robotic arm. You can add more stuff which will help astronaut or which will help in the moon mission. So like I said, this is your time to think crazy, come up with different idea. Then we can, of course, we can implement that in the ISS. Okay, so as we talked about Astro-B hardware, Astro-B, so but how you program, like I said, they already have open source SDK and API, which you guys will be using. Think about yourself, how lucky you are. I never got this chance when I was in your age. So this is very good opportunity for you to write code for a space station robot. This is rare opportunity. Even MIT student did not get chance yet to write code for Astro-B, because I am the zero robotics technical expert. I am building them for MIT. They are not there yet, believe me. I know it's a background. So you should be very proud of yourself that you guys will be working on this Astro-B and writing code, and you learn skills, different skills. So to set up environment and writing code sounds very good, but it is very problematic to set up your environment. We have educator here, we have other STEMX members here. They know how difficult is it. But they were able to overcome that problem. They wrote program and they won position. In 2021, they got second position and got crew award. Oh my God, I cannot think about it, how they did it. So anyway, so I noticed this problem. So I started developing a platform, which I'm going to show here. You can see it's a quick demo. Student will start a project and they can write code in Java and they can see the visualization, okay, how it works. Like you see here on the right side, the robot is moving from one position to another position. So to do this, to see this visualization, you have to go through a lot of setup, environment. You need very good laptop or hard desktop, like high RAM, high CPU. Those are things you need. But can you imagine how many students can afford that in Bangladesh or other country? So this platform will help in the future. I don't know, in this year we'll be able to use it. Still, it is still under development, but I hope some of you will be able to use this platform. We are working on it, but I cannot guarantee you. But we'll give you an environment where we'll try to make your life easier. So we are working on it. So don't worry about it. There are a lot of fun. It is fun project. Don't take it as a pressure. I did all my life. I did all this hard work. I always thought, oh, it is fun. It is a good thing. I always enjoy it. Any challenge comes, I enjoy it. But honestly, first time I didn't enjoy. Oh my God, this is. But when I started working it, when I jumped on it, I feel like, oh my God, it's very interesting. I can do it. So that's the way I learn all these things. Like I said, I'm not a good student like you guys. I'm very normal student. I'm very simple, but I have a lot of patience. I like to know. I like to jump on things. I never scared of any challenging thing. So try to
be try to take it very easy. Take it easy. Like in USA, we always say, take it easy. No, don't worry. So take it easy, and you'll be able to do a lot of things. You'll be able to make change in the society. Okay, this is another thing I want to share. The Astro-B, there's a Astro-B working group. Our STEMX collaborates with NASA and also MIT Zero Robotics. In the future, STEMX will run MIT Zero Robotics. So you'll be part of that. So this Astro-B working group is a collaborative effort among NASA and inside NASA and other outside of NASA, like all the organization cases, like National Robotics Group, then Ames Center, like NASA Ames Research Center, DARPA, MIT, Berkeley, Stanford, Columbia University, they all working together. You see in this left, this is working group. There's all these people are like from different organizations. They're NASA people and see MIT and other. I am little guy here standing there. And on the right side, you see this is Granite Lab, where we test Astro-B in 3 degrees of freedom, X, Y, and Z direction. We can test anything. If you think of any idea, we can test inside the this Granite Lab. And they also have 6 degrees of freedom microgravity environment. So you guys have a lot of opportunity if you join this program through KRPC. Then at one point you will be able to go to NASA or MIT. There are a lot of opportunity. So conclusion. So overall, Astro-B is an advanced robotic system that has the potential to revolutionize the scientific research on onboard ISS. So what is our message? Our message is STEMX students have the opportunity to contribute to the scientific research onboard ISS. I mentioned ISS, when I mention ISS, it is not only ISS. It is about whole universe. We are also testing James Webb Telescope. You guys heard a lot about James Webb Telescope. We are testing how we can put a mirror, like hexagonal mirror, by using this Astro-B. So there are a lot of opportunity. So what I'm going to say that by involving yourself in this Astro-B programming, you will learn Astro-B, you'll solve a lot of problems in this space. Also, you'll build the skills. That skills you can use in your life in every sector, not only space, not only healthcare, not only IoT, in every sector. And there are a lot of demand now, and in the future, there will be a lot of demand. They will not find good skilled programmer to run this whole system. So this is a great opportunity for you guys to learn from this Astro-B project. Thank you so much. And I don't give advice. I never give advice to my daughter. That is lie. I do sometimes. But I'm not giving advice type person. I am here to inspire you. I'm here to, I did this, you can do it. I did that, you can do it. You can try it. But I never force anything. So what I'm going to say, whatever I did in my life, I try to share with you so that you can at least go at some point. So that is my message. Please take it easy,
try to learn as much as possible. We have good educators, good team members. They're very helpful. We have great coordinator. Try to coordinate with him, with her. If you have any questions, she will try to help you. So thank you so much. We'll meet again. Thank you. Thank you so much. I hope that that inspired all of you guys. I actually learned some new things. I think you added a lot of new things that I didn't hear about before. So if you guys don't know by now, Mizan sir is also my dad. Maybe a lot of you guys who are new to the program didn't know. So I live under every day. So you can imagine like, so it's wonderful, but we have a good time. Now, before we dive into the specifics of the programming challenge even more, I want to introduce you to what STEMX 365 really is. So my dad started this program back in 2013. And our mission is to equip students with the technological literacy that they need to overcome the challenges of tomorrow and become pioneers in their respective fields. That's what our written statement is. And if I dive deeper into that we want to provide students with the right tools, the guidance, and the mentorship that they need so that they can unlock their full potential and so space for us, space education is really a vehicle to nurture the love of learning rather than the final frontier itself. Meaning that we believe that with skill development, you guys can become anything you want, not just space scientists. At the end of my dad's presentation, he said that he doesn't really like to give advice. So I actually didn't go directly into his footsteps. I didn't become a therapist. I didn't become a mechanical engineer. I didn't do a lot of the things that he did. I am actually a psychiatric epidemiologist and I work in mental health. But I used a lot of the skills that I saw him, utilize as I grew up. So I took that in a completely different direction. So while space is very exciting, we don't necessarily want everyone to become rocket scientists. Absolutely welcome to. We want you guys to have the skill set of a rocket scientist, but be able to translate that to any and every field. And we really believe that that is important to grow. So I hope that is inspiring for you guys. And I just really did not share my presentation because I got so excited about telling you guys about STEMX 365. So let me do that right now. Okay, this is on Google Slides, and I am not used to Google Slides. Let's see. Can someone from our team share the slides? Rajin bhai, Either are you there? Rajin or Asib. Yeah, sharing. I can't do it without sharing my web browser. Okay, I'm sharing from my. Thank you so much. Okay, well, I guess the web browser is going to... Oh, can you? Perfect. Thank you so much. Okay, so I think we can go to the next slide. All right. And I already told you guys this stuff about our mission statements and all of that. This is a photo of our team in Bangladesh. So you can see some of the students who joined in the past competitions there. All right. Next slide, please. All right, so these are just some landmarks that we've had at STEMX 365. I'm not going to go too in depth. I think Ms. Ansar covered a lot of that, our inception in 2013. That's when he really started thinking about Bangladesh and STEMX 365. And you can go to the next slide, Rajan.
And then, we started the observation phase for the KRPC in Bangladesh around 2020. Next slide, please. And this is just, some pictures of like the things that we did. And like around November, like during the observation phase, which is the first time that we had the Kibo Robot Programming Challenge in Bangladesh, we started collaborating with students and encouraging them to create demos and videos. And that's when we started to find our student executive team in Bangladesh. They're Hashib, Rajan, and Shadipto, and we started noticing that they really stand out among the crowd with their way of speaking and presenting and creating videos. So they became part of our team. And then in 2021, we officially joined the Kibo Robot Programming Challenge from Bangladesh in the official international program with JIXA. And in that very same year, Team Bangladesh, which is made up of Enigma systems from BRAC, they actually ended up winning second place in the competition, as well as the ISS Crew Award, which was very prestigious. So that's a bit of our history with KRPC. And now it's about you guys. You guys are part of that legacy now. So 72 teams joined this year, which is very exciting. And normally I go through the and I name everybody who's joined. I hope you'll forgive me because it will take time, but this is all of you who are here. We're really excited to have you on board. Thank you. Can take 10 seconds to read the screen and find yourself. All right, I think we can go on. And this is the student executive team I've been telling you guys about. So there's a lot of hard work that goes into making this challenge a success. For the past 2 years, from 2020 to 2021, it was mainly Mizan Sir and myself and my mother, Jasmine Chaudhary, who have been doing all the logistics of this competition, as well as running STEMX 365 activities. And last year, we started to really incorporate our student executive team. And that's the guys that you see here. We have on the very left, we have Razin, and then we have Hasib, and then we have Shadipto, and we have Hashib. And they've all been very instrumental in making this program a success. And they'll be working closely with you throughout the competition. So their dedication is key in growing the challenge in Bangladesh, and we're really excited to have them. So please don't hesitate to reach out to them with any questions or concerns you might have. When you guys reach out on Facebook, sometimes they respond to you, sometimes it's me. We have this, you'll hear from me. So yeah, actually, I wanted to see if students wanted to personally. So Rajan, would you like to, introduce yourself really quick? Hello everyone, I'm Rajan Denisa, currently working with STEMX 365 as a lead educator. So basically I will be taking workshops for you guys, and I will be answering your technical questions and so on. So that's my short bio actually. Great, yes, thank you. And do we have Hashid with us? Hello, hello everyone. I am Mohammad Hasibul Islam, lead game development of STEMX. So I mainly I'll be assisting with you with your simulator help, simulator things, any issues you run with, and also helping with the educator team, especially Rajin Bhai. So we'll be seeing you. Great, yeah, thank you.
And do we have Shudito here today? Yep. So hello everyone. I'm Sudipto. So currently I'm contributing myself in STEMX T65 as lead STEM expert. And to be very frank, actually I started like you guys, and remember the challenge when I started the journey. And basically this contest and this type of contest is really makes me inspired for such type of work. And after doing several years at a stage, and finally now actually I got myself involved into the STEMX 365 executive team, because actually STEM education and this type of stuffs really inspires me a lot. So whatever journey amazing, and will be so that's all from my side. Thank you. Thank you. Thanks for the, and last but not least, we Hasib. Hasib. From North South University, currently working as lead student outreach. So hope this year there was actually 70 up group of people who are actually really interested in space competition. So I hope you will reach out to me or the STEM expert in your campus. So best of luck, everyone. Thank you so much. All right, so now I'd like to turn it over to Rajan. Um, so as I told you guys, was a member of the winning team Enigma Systems that went on to represent Bangladesh in the international round of the Kibo program. Rajan and his team did an outstanding job, and we're thrilled to have him with us today to give you an overview of the competition. And before I forget, Hashib, who introduced himself a little earlier, he was also on that winning team. But everyone here did really well from our executive team. So anyway, now I'm going to turn it over to Rajan. He's going to give you a rundown, and this is going to include information on the rules, the timeline, and what you can expect over the next few months. All right, Rajan, take it away. Hello. Thanks, Abapu and Miriam sir, for the nice introductions. Actually, uh, I'm talking in Bangla right now because it will be very much easier and collaborative with the students, I think. So, আচ্ছা, একটু গলা মানে ঠান্ডা লাগছে প্রচুর, তো কথা না বুঝতে পারলে একটু কেউ রিপিট করেন অথবা চ্যাটে বললে আমি একটু ক্লিয়ারলি বলার ট্রাই করবো। তো ফার্স্ট অফ অল আমরা জানলাম যে কিবো রোবট কি, মানে কিবো জিনিসটা, কিবো প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জ জিনিসটা কি অথবা স্টেমেক্স জিনিসটা কি। সো এখন আমরা জানবো যে আমরা যেই অ্যাস্ট্রোবি রোবটের নাম শুনলাম, তো অ্যাস্ট্রোবি রোবট দিয়ে আমরা কিভাবে কিবো কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করবো অথবা কিবোর্ডে অ্যাস্ট্রোবি রোবটের রোলটা কি আসলে। তো আজকে একবার ইন্ট্রোডাক্টরি সেশন। তো এই সেশনে আমরা খুব বেশি প্রোগ্রামিং এর ডিটেলসে যাব না। তো আমাদের ব্যাক টু ব্যাক হয়তো 1 or 2 উইকস পরে অথবা 1 উইক পর পর ওয়ার্কশপ হবে। তো নেক্সট ওয়ার্কশপ গুলোতে আরো বেশি কোডিং ফোকাস থাকবে। তো আজকে জাস্ট খালি ওভার। তো এই আর হচ্ছে এই জিনিস, এখানে আমাদের যে আপনারা যারা জয়েন করেছেন, তো তাদের মধ্যে অনেকেই আছে যে হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ার গুলোতে পার্টিসিপেট করেছিলেন। তো তাদের কাছে হয়তো এই জিনিসগুলো একটু বোরিং লাগতে পারে অথবা রিপিটেড ইনফরমেশন লাগতে পারে, বাট মানে এগুলো আমার বলতেই হবে কারণ এইবার আমাদের সাথে অনেকগুলা টিম জয়েন করছে যারা পুরাপুরি নিউ, তো তাদের জন্য বলতে হবে। তো প্রিভিয়াস যারা আছেন তারা কষ্ট করে একটু থাকবেন, আর যদি আমার কোনো ইনফরমেশন ভুল হয় তাহলে কাইন্ডলি ঠিক করে দিবেন, আমি সবার জন্য হেল্পফুল হবে। আচ্ছা, তো শুরু করি যে এই কম্পিটিশনটা কি। তো এই কম্পিটিশনটা কি নিয়ে হয় কি, এইগুলো শুরু করি। তো এই কম্পিটিশনের নাম হচ্ছে কিবো রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জ, ইন শর্ট আমরা বলি হচ্ছে কিবো আরপিসি। তো এইটা হচ্ছে কিবো আরপিসি 4, মানে 4th টাইম এই কম্পিটিশনটা হচ্ছে, 4 বছর ধরে চলছে। তো এইখানে যেই ইনফরমেশন গুলো আছে এইগুলো অলরেডি মানে বলে ফেলতে, সাবাবু বলতে মিজান স্যার আরো অনেক ডিটেলসে বলছে। তো এইগুলা মানে আমি অত ইন ডিটেলস বলতেছি না।
তো যেই জিনিসগুলা মানে যেটা বলবো এখান থেকে সেটা হচ্ছে এই যে রাইটে যে রোবটটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোবি, একটা চারকোনা রোবট। তো এই রোবটটা দিয়ে বেসিক্যালি এই কিবো রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জের এই কম্পিটিশনটা রান হয়। তো এই কম্পিটিশনের রান করার জন্য হচ্ছে বেসিক্যালি জাক্সার থ্রুতে এই কম্পিটিশনটাতে আমাদের স্টুডেন্টরা পার্টিসিপেট করতে পারে। এবং এই কি কিবোর্ড রোবট সরি অ্যাস্ট্রোবি রোবটটা যে রান মানে রান হয়, তো এটা তো একটা হার্ডওয়্যার, তাই না? তো প্রত্যেকটা হার্ডওয়্যারই তো একটা অপারেটিং সিস্টেম থাকে। যেমন আমরা যে ল্যাপটপ চালাই অথবা কম্পিউটার চালাই সবগুলোর অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ, মোবাইল চালাই ওটার অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড, অথবা পিসি গুলা পিসির কিছু লিনাক্সও থাকে। তো সেম ভাবে আমাদের অ্যাস্ট্রোবি রোবটেরও অপারেটিং সিস্টেম আছে, সেটা হচ্ছে রস অথবা রোবট অপারেটিং সিস্টেম নামে একটা অপারেটিং সিস্টেম। তো এটা আপনারা একটু ঘাটাঘাটি করলে আরো ডিটেলস জানতে পারবেন। তো এই রোবট অপারেটিং সিস্টেমের উপর বেস করে আমাদের এই কিবোর্ড রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জটা রান হয়, এবং অ্যাস্ট্রোবি রোবটটা অরিজিনালি ফাংশন করে এই রস অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে। আচ্ছা, সো এইখানে হচ্ছে এই প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জে কিছু পার্ট আছে। যেমন হচ্ছে এখানে আমাদের লাইক এই রোবটটা দিয়ে কিছু অবস্টাকেল অ্যাভয়েড করা লাগে, কিছু কিউআর কোড রিড করা লাগে, কিছু এয়ার ট্যাগ রিড করা লাগে, এগুলোতে আমি আসবো আস্তে আস্তে। এবং কিছু মানে এই রোবটের মধ্যে একটা লেজার পয়েন্টার থাকে, ওটা দিয়ে একটা টার্গেটে হিট করা লাগে। তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের করতে হয়। তো এগুলো ইন ডিটেলস আমি আজকে বলবো আস্তে আস্তে। তো ফার্স্টে মানে আসি যে অ্যাস্ট্রোবি রোবটটা কি। তো অ্যাস্ট্রোবি রোবটটা আপনারা এতক্ষণ অনেকবার শুনছেন, এরকম একটা চারকোণ একটা রোবট, প্লাস হচ্ছে এরকম তিনটা রোবট আছে আইএসএস এর মধ্যে। তো তিনটার নামও অলরেডি মিজান বলে দিচ্ছে। আচ্ছা, তো রোবটটা হচ্ছে দেখতে এরকম, আর এটা হচ্ছে একটা সিমুলেশন পিকচার। তো এখন আসি হচ্ছে আমাদের টাইম লাইনের ক্ষেত্রে। তো এই কিবোর্ড রোবট মানে কিবোর্ড পিসি 4 এর জন্য আমাদের টাইম লাইনটা হচ্ছে সরি সো কিবো আরপিসি 4 এর জন্য আমাদের হচ্ছে ফেব্রুয়ারি 23 মানে 2023 এর ফেব্রুয়ারি থেকে আমাদের পার্টিসিপেশন কল ফর পার্টিসিপেশন স্টার্ট হয়। দেন হচ্ছে সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট এপ্রিলে রিলিজ হওয়ার কথা ছিল ফুললি, বাট এখন পর্যন্ত জাক্সা ফুললি রিলিজ করে নাই। তো এই জন্য হচ্ছে আপনাদেরকে আমরা আইডি পাসওয়ার্ড অথবা ওয়েব সিমুলেশন অ্যাক্সেস দিতে পারতেছি না। তো অনেকেই মানে একটু পর পর অথবা একদিন দুই দিন পর পর কোশ্চেন করতেছেন যে আর উই সিলেক্টেড, অথবা আমরা কি এই আইডি পাসওয়ার্ড পাবো কি পাবো না। তো এইটার অ্যান্সার হচ্ছে এটাই যে এখনো জাক্সা থেকে আমরা ফুল কনফার্মেশন পাই নাই ওয়েব সিমুলেশন রিলেটেড। তো এই জন্য আর কি আমরা সবাইকে মানে সবাইকে বলতে মোস্ট অফ দ্য টিমই এখনো পাই নাই আইডি পাসওয়ার্ড। তো যখনই আমরা জাক্সা থেকে কনফার্মেশন পাবো অথবা তাদের থেকে আইডি মানে ফুললি ওয়েব সিমুলেশনটা রিলিজ হবে, তখনই আমরা আপনাদেরকে সবকিছু দিয়ে দেবো। তো তার আগ পর্যন্ত আমরা যেটা করবো যে আমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করবো, এবং নিজেরা প্র্যাকটিস করার জন্যই বেসিক্যালি মিজান স্যার যেটা দেখালেন যে আমাদের ইস্টেমেক 365 এর ওয়েবসাইটে যে একটা প্র্যাকটিস প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছেন স্যার। প্লাস হচ্ছে আমরা হচ্ছে লোকাল লোকালি আমরা ওয়েব সিমুলেটরেরই একটা কপি লোকালি রান করা যায়, ওটা আমরা রান করে ওটাতে প্র্যাকটিস করবো। তো ওইটাতে আমি আসতেছি একটু পরে। তো আগে টাইম লাইনটা বলে নিই। তো এপ্রিলে অ্যাপ্রক্সিমেটলি এপ্রিল অথবা মেতে হচ্ছে সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট রিলিজ হবে। দেন জুলাইতে যে হবে হচ্ছে প্রিলিমিনারি রাউন্ড। ইন দা মিন টাইম জুলাইয়ের আগ পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট ফেজ থাকবে। লাইক হচ্ছে এখন আমরা যে ফেজটা পার করতেছি, যে আমরা আমাদের অ্যাস্ট্রোবি রোবটের জন্য কোডিং করব। কোডিং করার পরে হচ্ছে ওটা টেস্ট করবো ওয়েব সিমুলেটরে। হ্যালো, আমাকে শোনা যাচ্ছে? Yes, we can hear you. আচ্ছা, মানে মেবি কেউ একজন পয়েন্টার দিয়ে স্ক্রিনে দাগাদাগি করতেছেন। তো কাইন্ডলি এটা করেন না, কারণ তাহলে আমার কনসেন্ট্রেশন ব্রেক হবে, অথবা এখানে কোনো ইনফরমেশন থাকলে ওটা আমি বুঝতে পারবো না আসলে এটা কোনো কিছু ছিল কি ছিল না। Oh, I don't know how that happened. Let me see, okay? Yeah, এই যে লেফটে গ্রিন
আচ্ছা, সো যেটা বলতেছিলাম, তো এই প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট ফেজে হচ্ছে আমরা এই যে আমাদের রোবটের কোডিং টেস্ট করব, দেন হচ্ছে ডিবাগ করব, দেন নিজেরা প্র্যাকটিস করব, নিজেরা একজন একজনকে হেল্প করব, এই জিনিসগুলো করব। দেন প্রিলিমিনারি রাউন্ডে বেসিক্যালি হচ্ছে আহ এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি ন্যাশনাল রাউন্ড, যেটাকে আমরা সোজা কথায় ন্যাশনাল রাউন্ড বলতে পারি। তো এই ন্যাশনাল রাউন্ডে হচ্ছে আমরা যেটা করি, যে বাংলাদেশ থেকে যতগুলো পার্টিসিপেন্ট থাকে, পার্টিসিপেটিং টিম থাকে, শুধু এটা বাংলাদেশ না, পুরো ওয়ার্ল্ডেই এটা হচ্ছে কান্ট্রি ওয়াইজ এই রাউন্ডটা হয়, যে প্রত্যেকটা কান্ট্রি থেকে যতগুলো টিম থাকে, ওই কান্ট্রির টিম গুলো নিয়ে ওই কান্ট্রির রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা থাকে তারা হচ্ছে একটা কম্পিটিশন রান করে, অ্যাজ লাইক ফাইনাল কম্পিটিশন। বাট এখানে কিছু পয়েন্ট এবং কিছু রুলস ডিফারেন্ট থাকে, এটাই হচ্ছে ডিফারেন্ট ফাইনাল আর এটার মধ্যে। তো এখান থেকে হচ্ছে ন্যাশনালরা টিম গুলা পার্টিসিপেট করে, এখান থেকে আমরা হচ্ছে একটা র্যাঙ্কিং জেনারেট করি। তো এই র্যাঙ্কিং থেকে হচ্ছে যে টিমটা ফার্স্ট হয় স্কোরের দিক থেকে, তো সেই টিমটাই হচ্ছে টিম ওই কান্ট্রি, লাইক হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে যদি যে টিমটা ফার্স্ট হবে সেই টিমটা টিম বাংলাদেশ হিসাবে ফাইনাল রাউন্ডে পার্টিসিপেট করবে। এবং এটা হচ্ছে ফিক্স রুল যে ফাইনাল রাউন্ডে পার কান্ট্রি থেকে অনলি একটা টিম পার্টিসিপেট করতে হবে। তো এর জন্য আমাদের প্রিলিমিনারি রাউন্ড অথবা ন্যাশনাল রাউন্ডটা হোস্ট করা লাগে। তো এরপরে আরো কিছু টাইম পাওয়া যায়, লাইক এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টাইম পাওয়া যাবে আমাদের যেই টিমটা ফাইনালে উঠবে সেই টিমটার কোডিং আরো ইমপ্রুভ করার জন্য, প্লাস হচ্ছে ফাইনালে ওদের কিছু এক্সট্রা সিনারিও থাকে প্রিলিমিনারি রাউন্ড থেকে, তো ওইগুলা অ্যাড করে ওগুলা টেস্টিং এবং ডিবাগ করার জন্য। দেন সেপ্টেম্বরের দিকে আমাদের ফাইনাল রাউন্ড হবে। তো ফাইনাল রাউন্ডে হচ্ছে ফাইনাল রাউন্ড বেসিক্যালি আপনার যেই টিমটা হচ্ছে ফাইনালে উঠবে, তো সেই টিমের কোডটা এই ফাইনাল রাউন্ডের আগ পর্যন্ত আমরা পুরোপুরি সিমুলেশন বেসড এই কম্পিটিশনটা পার্টিসিপেট করব, এবং সিমুলেশন বেস দিয়ে হবে ফাইনাল আগ পর্যন্ত। এবং ফাইনালে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনাদের কোড অরিজিনাল অ্যাস্ট্রোবিতে ইনপুট দিয়ে টেস্ট করা হবে। বাট আনফরচুনেটলি অ্যাস্ট্রোবি যেহেতু আইএসএস এ আছে, তো আমরা ওখানে যেতে পারি না, মানে ইনফ্যাক্ট কোনো পার্টিসিপেন্টই যেতে পারে না। হ্যাঁ, শুধু যে অ্যাস্ট্রোনট থাকেন উনি একজন অ্যাস্ট্রোনট ওখানে থাকতে পারেন, তো উনি আর কি পুরা ফাইনাল রাউন্ডটা অপারেট করেন। তো এটা হচ্ছে একদিক দিয়ে অনেক দুঃখের খবর যে আমরা কেউ সামনাসামনি যাইতে পারি না, দেখতে পারি না। আবার আরেক দিক দিয়ে অনেক খুশির একটা খবর যে মানে আমাদের কোন একটা কোড রিয়েল লাইফ কোন একটা রোবটে টেস্ট হচ্ছে, এবং তাও হচ্ছে পৃথিবীর বাইরে, লাইক আইএসএস এর ভিতরে, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের ভিতরে একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস রোবটের মধ্যে আমাদের কোডটা, মানে ওই রোবটটাকে আমরা আমাদের কোড দিয়ে অপারেট করতেছি। তো এটা আসলে অনেক ইন্সপায়ারিং এবং অনেক বড় একটা জিনিস। তো এটা হচ্ছে ওভারঅল টাইম লাইন এইবারের কিবোর্ড পিসি ফোরে। তো এবার সে হচ্ছে গেম রুলের ক্ষেত্রে। আচ্ছা, গেম রুলের ক্ষেত্রে আসে এবার কিবোর্ড পিসি ফোরের গেম রুলটা। তো কিবোর্ড পিসি, আচ্ছা এখানে অনেক বাংলা কথা আছে, আমি এগুলা না বলি, স্কিপ করে ভিজুয়ালাইজেশন আছে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। তো ওইখানে যেগুলো লেখা আছে ওগুলাই বেসিক্যালি এটার ভিজুয়াল, মানে এই পিকচারটার বাংলা কথা লেখা আছে। তো আমি এখান থেকে শুরু করি। এই যে আচ্ছা, এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট দেখতেছেন, তো নাম্বার 1 পয়েন্ট যেখানে আছে একবারে আপার রাইট কর্নারে স্টার্ট দিয়ে যেখানে আছে, এখান থেকে বেসিক্যালি আপনাদের কম্পিটিশনের জার্নিটা স্টার্ট হবে। রোবট, এসটবি রোবটটা এই জায়গায় হচ্ছে ডক করা থাকবে। তো একটা আনডকিং কমান্ড দিয়ে ওকে আনডক করতে হবে ডকিং পজিশন থেকে। দেন পয়েন্ট 1 থেকে পয়েন্ট 2 তে যাওয়া লাগবে। পয়েন্ট 2 হচ্ছে একবারে রাইট, বটম রাইটে। তো এই পয়েন্ট 2 তে দেখেন যে একটা টার্গেট আছে, টার্গেট 1 নাম দেওয়া আছে। এই টার্গেট 1টা হচ্ছে একটা, যে আমরা যে ডার্ট খেলি অথবা মানে এটা অনেক কমন একটা পিকচার আমাদের সবার জন্য, যে টার্গেট পিকচার বলতে আমরা এটাই বুঝি। তো এই পিকচারের মতো একটা পিকচার থাকবে, লাইক এটা হচ্ছে গ্রিন অ্যান্ড হোয়াইট আছে, অনেক সময় এটা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট থাকে। তো এটা একবার এক একটা থাকে, তো এইটা খুব একটা ম্যাটার করে না কালারটা। বাট দ্যাট, মানে যেটা সবচেয়ে বেশি ম্যাটার করে সেটা হচ্ছে এইটার পজিশনটা খুঁজে বের করা।
তো আমরা যখন কোডিং এর মধ্যে যাব অথবা আরো ম্যাথমেটিক্যাল টার্মের মধ্যে যাব তখন আর কি আমরা বেসিক্যালি কিভাবে এটার পজিশন খুঁজে বের করতে হয় এটা দেখবো। তো এখান থেকে সিম্পলি যদি বলি পয়েন্ট 1 থেকে পয়েন্ট 2 তে আসবে। পয়েন্ট 2 তে হচ্ছে অ্যাস্ট্রোবি রোবটের মধ্যে বাই ডিফল্ট একটা লেজার পয়েন্টার থাকে। তো এই লেজার পয়েন্টার দিয়ে হচ্ছে এই টার্গেটে হিট করবে। তো এখানে টার্গেটে হিট করার পরে টার্গেটের একবারে সেন্টারে পয়েন্ট করলে একটা পয়েন্ট, এক ধরনের পয়েন্ট পাবো, একটু দূরে করলে আর এক ধরনের পাবো, এরকম ভাবে পয়েন্ট দিবে আমাদেরকে। দেন পয়েন্ট 2 থেকে আমরা যাব হচ্ছে পয়েন্ট 3 তে। পয়েন্ট 3 তে আমাদের পয়েন্ট 3 and 4 বেসিক্যালি অলমোস্ট সেম জায়গায়। তো পয়েন্ট 3 আর 4 আবার আরো দুইটা টার্গেট আছে, টার্গেট 2 and টার্গেট 3। তো এই দুইটা টার্গেটে আবার লেজার হিট করতে হবে। দেন হচ্ছে এই পয়েন্ট থেকে আমরা আসবো পয়েন্ট 5-এ। পয়েন্ট 5-এ আরেকটা টার্গেট আছে। এন্ড পয়েন্ট 5 থেকে আসবো হচ্ছে আমরা পয়েন্ট 6-এ, যেখানে হচ্ছে একটা অ্যাস্ট্রোনট অথবা ক্রু দাঁড়ায় থাকবেন, অথবা মানে আসলে আইএসএস এর ভিতরে তাকে দাঁড়ায় থাকে না, মানে ভাসতে থাকে। তো ওখানে একজন থাকবেন এবং এটা হচ্ছে আমাদের এন্ডিং পয়েন্ট। এবং এখানে এসে একটা অডিও প্লে করতে হয়, লাইক হচ্ছে মিশন কমপ্লিট টাইপের, এরকম একটা অডিও প্লে করতে হয়। তো এটা হচ্ছে ওভারঅল সিনারিও। আমাদের এরকম ভাবে স্টেপ বাই স্টেপ স্টার্ট টু এন্ডে যেতে হবে। বাট এটার মাঝখানে আরো অনেক কিছু আছে, ওই জিনিসগুলো আমরা নেক্সট স্লাইড গুলোতে দেখবো। তো আচ্ছা, এই একটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি আসলে, এইটার এই কম্পিটিশনের গেম প্ল্যানটা মানে এরকম কেন যে আমাদের যে লেজার পয়েন্ট করতেছি অথবা এক পয়েন্ট থেকে আরেক পয়েন্টে যাচ্ছি, মানে কেন, মানে ওয়াই আর উই ডুইং দিস? সবগুলোই তো সবকিছুরই তো দুনিয়ায় কোনো না কোনো রিজন আছে। এইটা কেন করতেছি আমরা এতগুলো টার্গেটে হিট কেন করবো? একটা দুইটা করলেও তো পারে অথবা না করলেও তো পারে, রোবট মুভ করলেই তো হইছে। তো এইটার রিজন হচ্ছে মিজান স্যার হয়তোবা কিছু কিছু জিনিস বলছে অথবা হালকা টাচ দিয়ে গেছেন, যেটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোবি নিয়ে ফিউচারে অনেক প্ল্যান আছে। লাইক হচ্ছে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ রিলেটেড কিছু প্ল্যান আছে এবং আদার্স অনেক প্ল্যান আছে। তো এই গেম প্ল্যানটা এরকম হওয়ার রিজনটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোবি দিয়ে, লাইক অ্যাস্ট্রোনট কে যদি রিপ্লেস করতে চাই তাহলে অ্যাস্ট্রোনটের কাজগুলো তো অ্যাস্ট্রোবি কে পারতে হবে। তো লাইক হচ্ছে আমাদের আইএসএস এর ভিতরে অথবা কোনো একটা স্পেসশিপের ভিতরে ধরেন মেটেরিয়ালের কারণে অথবা অন্য কোনো না কোনো রিজনে হচ্ছে ক্র্যাক হয়েছে। তো ক্র্যাক হইলে কি হবে? ওটা তো আমাদের গ্র্যাভিটির সাথে ঝামেলা হয়ে যাবে। তো ওই ক্র্যাকটা তো আমাদের ওয়েল্ডিং করতে হবে। তো এই ওয়েল্ডিং করার কাজটা অ্যাস্ট্রোবি করবে। তো এই জন্যই আমাদের বেসিক্যালি এই লেজার পয়েন্টার। তো লেজার পয়েন্টারটা ডিনোট করে যে এটা একটা ওয়েল্ডিং মেশিন, মানে লেজার ওয়েল্ডার। তো এই ওয়েল্ডারটা দিয়ে আমি স্পেসিফিক আমার যেই পজিশনটাতে ক্র্যাক হয়েছে ওই পজিশনটা আমি ওয়েল্ডিং করতেছি, যাতে মানে আমাদের গ্র্যাভিটির ভারসাম্য বজায় থাকে। তো এই টার্গেট গুলো হচ্ছে ক্র্যাক পজিশন এবং আমাদের লেজারটা হচ্ছে ওয়েল্ডিং মেশিন বলা যায় kind of। তো এটা হচ্ছে এই কম্পিটিশনের বেসিক্যালি গেম প্ল্যান ছিল এরকম। হ্যাঁ, তো ওইটা যদি আমরা আরো মানে ওইটা তো দেখলাম ভিজুয়ালি। তো বাট ওই জিনিসটা যদি আমরা একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখতে চাই, তো জিনিসটা হবে হচ্ছে এরকম। তো এই যে নিচে দেখবেন লেফট বটমে হচ্ছে একটা ডকিং পজিশন, যেটা আছে ডক লেখা। এখান থেকে বেসিক্যালি এসটিভিটা প্রোগ্রাম স্টার্ট করবে। এখান থেকে আমাদের এই যে বিভিন্ন পয়েন্টে যাইতে হবে, যেগুলো অ্যারো দিয়ে দেওয়া আছে। আচ্ছা, তো এগুলাতে তো গেলাম। এটা হচ্ছে ওয়েব সিমুলেশনের একটা টপ ভিউ দেখাচ্ছে। এবং সবচেয়ে রাইটে হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনট থাকবে, যে ব্লু যে সার্কেলটা আছে এটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনট। তো ওনার কাছে এসে হচ্ছে রিপোর্ট মিশন কমপ্লিশনের অডিওটা প্লে করতে হবে। বাট এই মাঝখানে যে জিনিসগুলো দেখতেছি আমরা, লাল লাল কিছু বারের মতো দেওয়া আছে, এই জিনিসগুলা কি? এবং কিছু হোয়াইট আছে, কিছু গ্রিন আছে। তো এই জিনিসগুলা কি আসলে? এই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে এই কম্পিটিশনটাতে মানে স্মুথলি রোবট রান করার জন্য। তো এই লাল জিনিসগুলো হচ্ছে কিপ আউট অফ জোন। তো এই এখানে কিছু মানে কোঅর্ডিনেট দেওয়া থাকবে। কোঅর্ডিনেট বলতে বেসিক্যালি কিছু ভ্যালু দেওয়া থাকবে। আচ্ছা, যেহেতু কোঅর্ডিনেটের কথা আসলো, তো আমি একটু শর্টলি বলি যে আমাদের যেরকম আর্টে আমরা কি করি, কোন কোঅর্ডিনেটের জন্য কি ল্যাট লং ক্যালকুলেট করি অথবা কোন দাঁড়াও দাঁড়াও, মিটিং এ ঢুকছি আমি, তোমার একটু পরে দেখতেছি। কেউ মনে হয় ভুলে মাইক অন করে দিচ্ছে। যাই হোক,
তো আর্টে আমরা যেটা করি যে লেট লং ক্যালকুলেট করি, অথবা কোনো একটা পয়েন্ট বের করতে গেলে, এক্সিস পয়েন্ট বের করতে গেলে আমরা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস, ওয়াই অ্যাক্সিস, এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস হিসাবে ইয়া করি, মানে ক্যালকুলেট করি এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস জেড অ্যাক্সিস, অথবা জি অ্যাক্সিসে বলা হয়। তো এটা হচ্ছে আর্থের কোঅর্ডিনেট। বাট হচ্ছে আমরা যদি স্পেসের ক্ষেত্রে দেখতে চাই, স্পেসে হচ্ছে এই 3টা কোঅর্ডিনেট দিয়ে শুধু হয় না, আমাদের বেসিক্যালি 7টা কোঅর্ডিনেট লাগে। তো এই 3টা কোঅর্ডিনেটের সাথে সাথে আরো যেই কোঅর্ডিনেট গুলো লাগে সেগুলো হচ্ছে কোয়াটার্নিয়ন ভ্যালু বলে ওইগুলাকে। তো কোয়াটার্নিয়ন হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। এই কোয়াটার্নিয়নের হচ্ছে 4টা ভ্যালু থাকে, কিউ এক্স, কিউ ওয়াই, কিউ জেড এবং কিউ ডাব্লিউ। তো এই 4টা ভ্যালু প্লাস হচ্ছে নর্মাল এক্স ওয়াই জেড যেটা থাকে, এই 3টা ভ্যালু, এই 4টা প্লাস 3টাই টোটাল 7টা ভ্যালু নিয়ে হচ্ছে আমাদের এই অ্যাস্ট্রোবি রোবটের পজিশন গুলো মেজার করা লাগে। তো এটা দেখে বুঝতে পারতেছেন যে এই ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন গুলো একটু টাফ, মানে একটু না, অনেক বেশি টাফ। বাট যদি আপনারা ভিজুয়ালাইজ করতে পারেন জিনিসটা অনেক বেশি সোজা। কিন্তু যদি ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন বসায় বসায় ম্যাথ করতে চান, আমরা যেমনি কোর্সে করি, অমনে করতে গেলে আসলে দেখবেন যে তালগোল পাকে ফেলেছেন, পরে বিরক্ত হয়ে কম্পিটিশন থেকে চলে গেছেন, আর কম্পিটিশন করতেছেন না। মানে এই কম্পিটিশনে ভালো গলার সবচেয়ে ইজিয়েস্ট হচ্ছে আপনাকে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে জিনিসটা, মাথার মধ্যে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে, অথবা যদি খাতায় এঁকে করতে পারেন তাও হবে, বাট ভিজুয়ালাইজ করতে হবে। শুধু ম্যাথ করে মানে হ্যাঁ হয়তো অনেক ভালো করতে পারবেন, কিন্তু অনেক বেশি টাফ হবে। তার থেকে ভিজুয়ালাইজ করলে অনেক ইজি হবে জিনিসটা। আচ্ছা, সো এই রেড পয়েন্ট গুলো হচ্ছে কিপ আউট অফ জোন। তো এই পয়েন্ট গুলো আমরা কখনোই টাচ করতে পারবো না রোবট দিয়ে, অথবা এই পয়েন্ট গুলাকে ভেদ করে কখনোই অন্যদিকে যাইতে পারবো না। তো আমাদের এই কোঅর্ডিনেট গুলো মাথায় রাখতে হবে যে এই পয়েন্টটাকে অ্যাভয়েড করে যেতে হবে, এই জোন গুলাকে। এবং হচ্ছে যে হোয়াইট যে পয়েন্ট গুলো আছে, লাইক হচ্ছে 0.2, 0.3, 0.5 এবং কিউআর কোডের যেই পয়েন্টটা, এইগুলো দেওয়া আছে হচ্ছে হোয়াইট। তো এই হোয়াইটটা হচ্ছে আমাদের ইনভ্যালিড টার্গেট। তো ইনভ্যালিড টার্গেট বলতে কি বোঝায়? ইনভ্যালিড টার্গেট হচ্ছে লাইক এখানে হয়তো বা কিছু ইনফরমেশন থাকতে পারে যেটা আপনি ইউজ করতে পারেন চাইলে, আবার নাও ইউজ করতে পারেন, ইটস আপ টু ইউ। আবার এখানে কিছু বোনাস পয়েন্টও থাকতে পারে। তো এটা আমরা যখন ওয়েব সিমুলেটর রিলেটেড জিনিসপত্র দেখবো, অথবা মানে কোডিং রিলেটেড দেখবো, তখন আরো ডিটেলসে ডিসকাস করবো। তারপর তো এটা জেনে রাখেন যে এই পয়েন্ট গুলো হচ্ছে ইনভ্যালিড পয়েন্ট, এবং গ্রিন সেগুলো হচ্ছে অ্যাক্টিভ টার্গেট। অ্যাক্টিভ টার্গেট মানে আপনাকে মাস্ট এই টার্গেট গুলাতে লেজার পয়েন্ট করতে হবে। আচ্ছা, তো আমাদের এখানে আবার কিউআর কোডও আসছে, একটু পরে দেখবেন এয়ার ট্যাগ নামে আর একটা জিনিস আসছে। তো এই দুইটা জিনিস নিয়েও আলোচনা করব। আচ্ছা, তো এখন এই যে চলে আসছে আমাদের হচ্ছে এয়ার ট্যাগ এবং কিউআর কোড। কিউআর কোড সবার কাছে অনেক বেশি পরিচিত, আমরা সবসময় মানে ডেইলি বেসিসে কিউআর কোড অনেকেরই ইউজ করা হয়। তো কিউআর কোডের ফুল মিনিং হচ্ছে কুইক রেসপন্স কোড। এটা হয়তো অনেকে জানে না, সবাই কিউআর কোড নামে চিনি। কিউআর কোড অথবা বারকোড আরেক ধরনের কোড আছে। তো বারকোড হচ্ছে লম্বা থাকে, ওই মানে দাগ কাটা কাটা থাকে আর কি। তো আমরা এখানে কিউআর কোড নিয়ে কাজ করব এবং এয়ার ট্যাগ নিয়ে কাজ করব। তো এয়ার ট্যাগ জিনিসটা কি? এয়ার ট্যাগ হচ্ছে এক ধরনের ট্যাগিং সিস্টেম, যেটা দিয়ে হচ্ছে আমি যে কোনো ভ্যালু অথবা পজিশন ডিফাইন করে দিতে পারি এই সিস্টেমটা দিয়ে। তো এটাকে বেসিক্যালি আরুকো ট্যাগও বলে অনেকে। তো আরুকো ট্যাগ বা এয়ার ট্যাগ, যদি এয়ার ট্যাগই আমরা আপাতত বলি। তো এই এয়ার ট্যাগ দিয়ে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে মানে এই কম্পিটিশনে আমাদের এয়ার ট্যাগের কাজ থাকে। তো আপনারা এইখানে দেখছেন না যে যে পয়েন্ট গুলা থাকে, 0.4, 0.6। আচ্ছা, এই পিকচারে যদি যাই, আমাদের যে টার্গেট পজিশন গুলো আছে, এই টার্গেট পজিশন গুলা তো হচ্ছে একটা জায়গায় থাকবে, বাট ওই জায়গাটা আমরা বুঝবো কেমন করে যে কোন জায়গায় টার্গেট পজিশন আছে? এটা তো আর মানুষ না যে চোখে দেখে বলতে পারবো। তো যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মাঝখানে গ্রিন সার্কেল গুলো হচ্ছে টার্গেট পজিশন। তো এই টার্গেট পজিশনের থেকে এই যে 10 সেন্টিমিটার দূরে এবং টার্গেট পয়েন্টের সেন্টার থেকে অ্যাকচুয়ালি 10 সেন্টিমিটার দূরে এবং 3.75 সেন্টিমিটার উপরে আরুকো ট্যাগের হচ্ছে এই ইয়াগুলা থাকবে, আরুকো ট্যাগ গুলা থাকবে বেসিক্যালি।
তো একটা টার্গেট পজিশনের চারদিকে 4টা আরো ট্যাগ থাকবে অথবা এয়ার ট্যাগ থাকবে। তো এই এয়ার ট্যাগ গুলার বিভিন্ন ভ্যালু থাকবে, ওই ভ্যালু গুলা দিয়ে মানে আইডি থাকবে বেসিক্যালি। তো এই আইডি দিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করে দেন টার্গেটের পজিশনটা বের করতে হবে আমাদের। তো লাইক এইখানে হচ্ছে অনেক একটু টাফ পার্ট আছে, যেটা হচ্ছে এই ভ্যালু গুলা ক্যালকুলেট করা। তো এখানে আমাদের একটু কম্পিউটার ভিশনের সাপোর্ট নিতে হবে। লাইক হচ্ছে ওপেন সিপি, হয়তো আপনারা অনেকে নাম শুনছেন, খুবই কমন একটা লাইব্রেরি কম্পিউটার ভিশনের জন্য। তো এই লাইব্রেরিটা ইউজ করে আমাদের এই জিনিসগুলো হচ্ছে করতে হবে। তো কেমনে করব অথবা কিভাবে করতে পারবো, প্রসেস গুলা কি, এগুলা আমরা আস্তে আস্তে জানবো। আপনারা নিজেরা যদি ঘাটাঘাটি করে বের করতে চান তো ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। তো যদি কোনো প্রবলেম পড়েন আমাদের সাথে শেয়ার করবেন, আমরা হেল্প করবো। আমরাও আস্তে আস্তে জানাবো আর কি কিভাবে করতে হবে। তো আমাদের ফার্স্টে যেটা করতে হবে, এই যে টার্গেট 3 এর জন্য এরকম একটা বোর্ড থাকবে, টার্গেট 1, 5 আর 6 এর জন্য আমাদের এই যে আপার রাইটের একটা যে বোর্ডটা আছে এরকম একটা বোর্ড থাকবে। টার্গেট 2 আর 4 এর জন্য আমাদের বটম লেফটের বোর্ডটা থাকবে, এবং কিউআর কোডের জন্য আমাদের এরকম একটা বোর্ড থাকবে বটম রাইটের। তো সবগুলার এই যে যেই সাইজ গুলো আছে এই সাইজ গুলো হচ্ছে ফিক্স। 1.2 সেন্টিমিটার, 27 সেন্টিমিটার, 27.5 সেন্টিমিটার, যেই মেজারমেন্ট গুলো দেখতেছেন এই মেজারমেন্ট গুলো হচ্ছে ফিক্স থাকবে। এবং এই মেজারমেন্ট গুলা অনেক ভাইটাল রোল প্লে করবে আপনার টার্গেটের সেন্টারটা খুঁজে বের করার জন্য। তো যখন আপনারা ক্যালকুলেট করতে যাবেন কোডিং দিয়ে অথবা ম্যাথমেটিক্যালি, তখন আর কি আরো মানে ডিটেলসে বুঝতে পারবেন যে এই জিনিস মানে আমাদের এই যে এক্স্যাক্টলি এরকম মেজারমেন্ট কেন লাগতেছে অ্যাকুরেটলি আমাদের ইয়া বের করার জন্য, টার্গেটের সেন্টার বের করার জন্য। তো এরপরে আসে হচ্ছে আমরা যে এতক্ষণ বললাম যে আমাদের লেজার থাকবে, আমরা কম্পিউটার ভিশন দিয়ে কাজ করবো, বা এই জিনিসগুলো কিভাবে করবো এবং কোন দিকে থাকবে, অথবা কি অ্যাস্ট্রোবি কোন সাইডে থাকবে, কোথায় থাকবে, কেমনে থাকবে, এগুলো এক্সেস করবো কেমনে, তো এই জিনিসগুলো জানবো। তো বেসিক্যালি আমাদের অ্যাস্ট্রোবিটা হচ্ছে, যদি অ্যাস্ট্রোবি তো দেখতে এরকম, এটা অনেকবার শুনতেন। তো অ্যাস্ট্রোবিতে আমাদের অনেকগুলা ক্যামেরা থাকবে। তো এই ক্যামেরাগুলা এক্সেস করে আমাদের বেসিক্যালি এই কাজগুলা করা লাগে, এই ভিশন রিলেটেড কাজ এবং হচ্ছে মুভমেন্ট রিলেটেড কাজগুলো করা লাগে। তো এখানে আমাদের ক্যামেরাগুলো কি কি থাকে, লেফটের পিকচার যদি দেখি, ন্যাভ ক্যাম থাকবে, সাই ক্যাম থাকবে, হ্যাশ ক্যাম থাকে। এই ফ্রন্ট প্যানেলে আমাদের এই 3টা ক্যামেরা থাকে। তো ন্যাভ ক্যামের কাজ কি, তো হচ্ছে আমাকে নেভিগেশনে হেল্প করে। তো এই ক্যামটা দিয়ে আমি অলওয়েজ অ্যাস্ট্রোবিকে নেভিগেট করতে পারবো এই ক্যামেরা থেকে ভিউ নিয়ে। সায়েন্স ক্যাম হচ্ছে সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট করে, এই ক্যামেরাটা আমরা এক্সেস এখন করতে পারি না, মানে আমাদের জন্য উন্মুক্ত না এই কম্পিটিশনের পার্টিসিপেন্টদের জন্য। হ্যাশ ক্যামও আমাদের জন্য উন্মুক্ত না। তো আমরা বেসিক্যালি ন্যাভ ক্যাম এবং আরেকটা ক্যাম আছে, আরো 2টা ক্যাম আছে বেসিক্যালি, ওই 2টা মানে পিছনের প্যানেল থাকে। তো ফ্রন্টাল প্যানেলে আমাদের এই 2টা ক্যাম, এই ন্যাভ ক্যাম আমরা বেসিক্যালি ইউজ করবো। এবং এখানে দেখেন স্পিকার অথবা মাইক্রোফোন আছে একটা, এবং লেজার পয়েন্টার আছে। তো লেজার পয়েন্টারটা আমাদের হচ্ছে লেজার পয়েন্ট করতে টার্গেটে হেল্প করবে, এবং হচ্ছে স্পিকার অথবা মাইক্রোফোনটা হচ্ছে ওই যে একবারে লাস্টে যে আমাদের যে অডিওটা প্লে করা লাগে ওটার জন্য হেল্প করবে। আর এখানে একটা টাচ স্ক্রিন আছে, যেটা হচ্ছে মানে কেউ যদি সামনাসামনি অপারেট করতে চায় টাচ স্ক্রিনে টাচ করে করে করতে হবে। একটা পাওয়ার সুইচ আছে, একটা ফ্ল্যাশ লাইট আছে, ওয়েক আপ বাটন আছে, স্ট্যাটাস এলইডি, সিগন্যাল লাইট, ইম্পেলার, অনেক কিছু আছে। যে ইম্পেলারটা হচ্ছে যে মিজান স্যার যেটা বললেন যে এই এসটিভিটা কিভাবে মুভ করে, যে আমাদের একটা ফ্যানের মাধ্যমে মুভ করে। তো এই ফ্যানটাই হচ্ছে যে ইম্পেলারের এই জায়গাগুলোয় থাকবে। আচ্ছা, তো এই যে ফরওয়ার্ড ফ্ল্যাশ লাইট যে পার্টটা আছে, এই ফরওয়ার্ড ফ্ল্যাশ লাইটের কাজ কি? তো অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের এই ওখানে যে সিনারিও গুলো এরকম হয় যে আমরা ফ্ল্যাশ লাইট মানে খুবই আমরা পিকচার ডিরেক্টলি যেটা ক্যাপচার করি ওই ন্যাপ ক্যাম অথবা অন্য ক্যাম দিয়ে, তো ওই পিকচারটা দেখা যায় অনেক একটু হেজি থাকে অথবা একটু অন্ধকার থাকে, একটু কালো কালো থাকে। তো আমরা এটা আমাদের সুবিধা মতো, আমাদের অ্যালগোরিদমের সুবিধার জন্য আমরা এটা ইউজ করতে পারি চাইলে। ফ্ল্যাশ লাইট অন করে আমরা পিকচার তুলতে পারি যাতে পিকচারটা ক্লিয়ার হয়, অথবা ফ্ল্যাশ লাইটের আবার মানে লাইট ইন্টেন্সিটিও কম বেশি করা যায় নিজেদের সুবিধা মতো। এবং ফ্ল্যাশ লাইটের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, আপনি যখন একবারে মিশন এন্ড করবেন অ্যাস্ট্রোনটের সামনে যে, তখন হচ্ছে ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে একটা সিগন্যাল দেওয়া লাগে, ওইটা মানে হচ্ছে আপনার মিশন এন্ড। আচ্ছা, তো এটা গেল হচ্ছে ফ্রন্টাল পার্ট। তো আমরা যদি এই ফ্রন্টের উপরের দিকে দেখেন,
যে রাইট সাইডের পিকচারে এখানে আবার একটা স্পিড ক্যাম নামে একটা ক্যামেরা আছে, যেটা হচ্ছে এটার স্পিড মেজার করতে পারে, মানে অ্যাস্ট্রোবিটা কতটুকু স্পিডে যাচ্ছে। এবং একটা টার্মিনেট বাটন আছে, এই বাটনটা দিয়ে হচ্ছে যেটা করে যে অ্যাস্ট্রোবিটা কারেন্টলি যেই টাস্কটা রান করতেছে ওই টাস্কটা ইনস্ট্যান্ট টার্মিনেট করে দেওয়া যায়। এবং একটা ব্যাটারি পোর্শন দেখতে পাচ্ছেন এবং কর্নার বাম্পার আছে, যেগুলো হচ্ছে আর যদিও ঘুরে কোনো জায়গায় বাড়ি খায় যাতে ওই জায়গার কোনো ক্ষতি না হয় এটার জন্য। আচ্ছা, আর সো আর যে দুইটা ক্যামেরার কথা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে ডক ক্যাম এবং পার্চ ক্যাম। ডক ক্যাম আর পার্চ ক্যামের কাজ হচ্ছে, ডক ক্যাম দিয়ে আমরা বেসিক্যালি ডকিং করি এবং পার্চ ক্যাম দিয়ে অন্য একটা কাজ করি যেটা হচ্ছে আমরা ইউজ করব না। তো পার্চ ক্যাম, সাই ক্যাম এবং হ্যাশ ক্যাম আমরা ইউজ করি না, আমরা বেসিক্যালি ন্যাপ ক্যাম এবং ডক ক্যামটা ইউজ করি। তো ডক ক্যাম হচ্ছে পিছনের দিকে থাকে, ন্যাপ ক্যাম হচ্ছে সামনের দিকে থাকে। তো আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে ন্যাপ ক্যাম দিয়ে যদি আমি সবসময় যাইতে থাকি তাহলে যদি পিছনে আসতে হয় অথবা এসটিভিটাকে রোটেট করা লাগে, তাহলে পুরা এসটিভিটাকে আমার ঘুরায় 180 ডিগ্রি ঘুরায় পিছনে এনে তারপর ন্যাপ ক্যাম দিয়ে দেখা লাগে। তো ওইসব ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যে আমাদের যেহেতু ডিরেক্টলি পিছনের দিকে ডক ক্যাম আছে, তো আমরা ডক ক্যামের অ্যাক্সেস নিয়ে আমরা ডিরেক্টলি পিছনের দিকে যাইতে পারি। তো আমাদের টাইম অনেক বাঁচে, প্লাস হচ্ছে পয়েন্ট বেশি পাবে। আর এখানে একটা আর্মও আছে, তো এটা বেসিক্যালি অ্যাস্ট্রোবির পরিচিতি। আচ্ছা, তো এখন আসি হচ্ছে অ্যাস্ট্রোবির ফ্রন্টাল ভিউতে এরকম একটা জিনিস আমরা যেগুলো দেখলাম, লেজার ক্যাম, হ্যাশ ক্যাম, ন্যাশ ক্যাম। তো এটা যদি এক্স ওয়াই জি অ্যাক্সিস হয়, তো এখানে আমাদের পজিশন গুলা কিন্তু একবারে মিডলে থাকে না। ন্যাশ ক্যামটা একটু রাইটে থাকে, লেজারটা একটু আপার কর্নার লেফট কর্নারে থাকে, হ্যাশ ক্যামটা লেজার একটু নিচে থাকে। তো স্পেসিফিক্যালি এই পজিশন গুলো আমাদের এখানে উল্লেখ করার কারণটা হচ্ছে আমরা এই একটু আগে যে বললাম না, এখানে আমাদের এক্স্যাক্টলি এই মেজারমেন্ট গুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো এই মেজারমেন্ট গুলো ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে এই মেজারমেন্ট গুলোর জন্য কিন্তু আমাদের এই ন্যাপ ক্যাম অথবা লেজার পয়েন্টের পজিশন গুলো জানা লাগে। তো যে অ্যাস্ট্রোবির একবারে সেন্টার পয়েন্ট থেকে আমাদের ন্যাপ ক্যামের দূরত্ব কতটুকু, লেজারের দূরত্ব কতটুকু, এটার উপর বেস করে আমাদের আবার হচ্ছে এই কতটুক অ্যাঙ্গেলে ঘুরে আমি লেজার পয়েন্ট করব, অথবা কতটুক রাইট অথবা লেফটে গেলে ন্যাপ ক্যামটা আমার একবারে টার্গেট বরাবর থাকবে অথবা লেজারটা আমার টার্গেট বরাবর থাকবে, এই জিনিসগুলো মেজার করার জন্য আমাদের এইটা এই জিনিসগুলার পজিশন গুলো দরকার হয়। তো এইখানে পজিশন দেওয়া আছে ন্যাপ ক্যাম থেকে আমাদের সেন্টারে, মানে অ্যাস্ট্রোবি সেন্টার পয়েন্টের পজিশন কতটুকু, এক্স ওয়াই জি, হ্যাশ ক্যাম থেকে লেজার পয়েন্টার থেকে। তো এগুলা এখন মানে নোট করার অথবা মনে রাখার কোনো রিজন নাই, কারণ এগুলো আমাদের হচ্ছে জাক্সার মানে যে কিবো RPC4 এর যে ওয়েবসাইট আছে ওখানে প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল অথবা রুল বুক দুইটা জিনিস আছে, ডকুমেন্টেশন, তো ওই দুইটার মধ্যে দেওয়া আছে। তো এটা আলাদা করে মনে রাখার কিছু নেই, জাস্ট মাথায় রাখেন যে এই জিনিসগুলো ক্যালকুলেট করতে হবে আমাদের ফিউচারে। তো এখন আসি হচ্ছে কিপ ইন জোন আর কিপ আউট জোন, যেটা বলতেছিলাম। তো কিপ ইন জোনের, আচ্ছা, এখানে যে রেড গুলা হচ্ছে কিপ আউট অফ জোন, এবং এই যে হালকা যে ব্লু মানে স্কাই ব্লু কালার যেগুলো, এগুলো হচ্ছে কিপ ইন জোন। তো কিপ ইন জোনের মধ্যে আমরা অলওয়েজ থাকতে পারবো, মুভ করাইতে পারবো অ্যাস্ট্রোবিকে, বাট কিপ আউট জোনে টাচ করতে পারবো না এবং মুভও করাইতে পারবো না। তো বেসিক্যালি আমাদের স্কাই ব্লু কালারের যেই পোর্শনটুকু আছে এই পোর্শনের মধ্যে দিয়ে আমাদের যাইতে হবে, হোয়াইট পোর্শনও যাইতে পারবো না, রেড পোর্শন গুলো টাচ করতে পারবো না। তো এখানে দেখেন আমাদের কেওজেড কয়টা আছে, 1 2 3 4 5, 5টা কেওজেড আছে, মানে 5টা কিপ আউট অফ জোন আছে, এবং হচ্ছে এগুলা অ্যাভয়েড করে যেতে হবে। তো এখানে এটা হচ্ছে টপ ভিউ, তো এই জন্য দেখতেছেন যে কেওজেড 3 যেটা, সেটা হচ্ছে পুরাপুরি মানে পুরাপুরি একটা অবস্টাকেল হিসেবে আছে, বাট এটা হচ্ছে টপ ভিউ দেখে এরকম মনে হচ্ছে। বাট এটার উপরের দিকে অথবা নিচের দিকে আমরা যখন সাইড ভিউ অথবা ফ্রন্ট ভিউ দেখবো তখন দেখবো যে কেওজেড 3 এর উপরে অথবা নিচের দিকে ফাঁকা আছে যাওয়ার জন্য। তো এটা হচ্ছে, ও আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এটা হচ্ছে প্রিলিমিনারি রাউন্ডের জন্য কেআইজেড এবং কেওজেড এর প্যাটার্ন। আমাদের ফাইনাল রাউন্ডে কিন্তু এই প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো এই যে যেটা বলতেছিলাম, এখানে হচ্ছে আমাদের স্পেসিফিক কেওজেড এর কোনটা কোন দিকে কি আছে এটা এখানে দেওয়া আছে। তো কেওজেড 1 এর জন্য যেটা হয় সেটা হচ্ছে কেওজেড 1 যদি আমরা ফ্রন্ট থেকে দেখি তাহলে এরকম দেখা যায় যে একবারে একটা পোর্শনের অনেকটা মিডলে, একটু আপার মিডলের দিকে কেওজেড 1, কেওজেড 2 হচ্ছে এরকম একটু লম্বা আপারের দিকে, কেওজেড 5 হচ্ছে একটু লেফটের দিকে, লেফট সেন্টারের দিকে, এবং কেওজেড 3 আর 4 হচ্ছে অনেকটা সেম পজিশনেই,
কিন্তু কেউজেড 3 হচ্ছে একবারে উপরের পোর্শন পুরাটা ঢেকে রাখছে, এবং তার নিচে যেই পজিশন গুলো আছে এই পজিশন গুলোর মধ্যে আবার কেউজেড 4 আছে। তো এই জায়গাগুলো আমাদের খুবই পারফেক্টলি মেজার করে যেতে হবে, যাতে কেউ কি কিছু বলতেছেন? No, I think they accidentally muted themselves. Go ahead. Sorry. তো এই যে কেউজেড 3 আর 4 যে অ্যাভয়েডেন্স আছে, এই অ্যাভয়েডেন্স একটু ট্রিকি। তো এটা একটু আহ, মানে খুব ভালোভাবে ম্যাথমেটিক্যালি হ্যান্ডেল করতে হবে। লাইক এটা ট্রিকি কেন বললাম, আপনি এটা অ্যাভয়েড করতে পারবেন অনেক ইজিয়েস্ট ওয়েতে, কিন্তু খুব বেশি ইজিয়েস্ট ওয়েতে যদি করতে চান তখন দেখা যাবে আপনার ওভারঅল মিশন টাইমটা অনেক বেড়ে গেছে। তো মিশন টাইম বেড়ে গেলে যেটা হবে, আপনার একবারে মিশন এন্ড করার পরে আপনার স্কোর কম আসবে। বাট আপনি যদি একটু কমপ্লেক্সলি এটা হ্যান্ডেল করতে পারেন এবং খুবই ট্রিকি ওয়েতে, তাহলে দেখা যাবে যে ওখানে আপনি লাইক 10 to 15 সেকেন্ড মানে সময় বাঁচাতে পারবেন। তো 10 to 15 সেকেন্ড তো আমাদের স্পেসের এই কম্পিটিশনের জন্য হিউজ একটা জিনিস, মানে হিউজ একটা টাইম লিমিট। তো এই জন্যই বললাম যে এটা অনেক ট্রিকি। তো এটা যখন করবেন তখন একটু ম্যাথমেটিক্যালি হ্যান্ডেল করতে হবে ট্রিকি ভাবে। তো এটা হলো আমাদের আজকের ওভারভিউ সব মিলে। তো আমরা এখন মানে এত কিছু তো দেখলাম, ছবি দেখলাম, থিওরি দেখলাম, মানে থিওরি না, ছবি দেখলাম, তারপরে হচ্ছে আরো কথাবার্তা শুনলাম। তো আসলে এনভায়রনমেন্টটা কিরকম হয় দেখতে, অথবা এনভায়রনমেন্ট মানে ওয়েব সিমুলেশনটাই বা কিরকম হয়, অথবা আইএসএস এর ভিতরের এনভায়রনমেন্টটাই কিরকম থাকে, ওই জিনিসটা দেখবো আর কি এখন। তো আমি একটা ভিডিও প্লে করতেছি এস2বির, স্ক্রিন শেয়ার অফ করে আমি একটা ভিডিও প্লে করতেছি। আচ্ছা, ভিডিও প্লে করার আগে আরেকটা জিনিস দেখাইনি। আচ্ছা, তো মানে এতক্ষণ তো অনেক বেশি অনেক ইন্সপিরেশন নিলেন, অনেক কিছু করলেন। তো মানে এই এতক্ষণ হয়তো আমার অনেক কথা অনেক বেশি কঠিন লাগছে, অথবা এই নেক্সট ইয়াগুলাতে, নেক্সট সেশন গুলাতে যখন আরো বেশি কোডিং ফোকাস সেশন হবে আমাদের, অথবা আমরা ডিরেক্টলি ম্যাথমেটিক্যাল ফোকাস সেশন গুলো করবো, তখন দেখা যাবে যে আরো অনেক বেশি কঠিন লাগতেছে। বাট এটাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কারণ আমরাও মানে 1-2 বছর আগে আপনাদের পজিশনে ছিলাম, কিচ্ছু জানতাম না, পুরো আউট অফ নো হোয়ার মানে স্পেস রোবট নিয়ে কাজ করা শুরু করছি, মানে স্পেস রোবটের জন্য ডিরেক্টলি কোডিং করতেছি। তো জিনিসটা হ্যাঁ অনেক এক্সাইটিং ছিল, বাট আমরা কিছু বুঝতাম না। তো আন্দাজে অনেক কিছু করতাম, হইতো না আবার করতাম, হইতো না আবার করতাম। তো বাট আপনারা হচ্ছে আমাদের হেল্প পাইতেছেন, তো অনেক বেশি হেল্পফুল হবে এটা আপনাদের জন্য ইনিশিয়াল স্টার্ট করার জন্য। তো এতক্ষণ যে আমাদের এই যে এখন পর্যন্ত আমাদের সবচেয়ে বড় সাকসেস যেটা, ওই যে টিম এনিগমা সিস্টেমের কথা যেটা বললো আর কি সব ইয়াতে, তো এটা হচ্ছে টিম এনিগমা সিস্টেম। তো এরা যদি মানে নট অনলি যে আমি এই টিমে ছিলাম এই জন্য বলতেছে এমন না। তো মানে এটা যে কারোর জন্য মানে ইন্সপায়ারিং হইতে পারে। তো সেই জন্য বেসিক্যালি এই পিকচারটা দেওয়া, যে এখানে যেই কয়জন মানুষকে দেখতে পাচ্ছেন, অথবা আরো অনেকজন ছিল আমাদের টিমে পরে জয়েন হয়েছে, তো তারা যেহেতু পারছে, তো আপনারা কেন পারবেন না? তারাও তো বাংলাদেশের স্টুডেন্ট, তারাও তো মানে আপনাদের মতো আন্ডার গ্রেড স্টুডেন্ট ছিল, অথবা কলেজ লেভেলের স্টুডেন্ট ছিল, তো তারা পারলে আপনারা অবশ্যই পারবেন। তো নাথিং টু ওয়ারি। তো ফিউচারে আমরা অনেক ভালো কাজ করবো আশা করি। তো এখন হচ্ছে আমরা সিমুলেশন ভিডিওটা দেখি একটু। Thank you, Resin. Are you going to be sharing the promotion video? ইয়া আপু, আমি সিমুলেশন ভিডিওটা একটু দেখাচ্ছি। Oh, great. Thanks. আমার স্ক্রিনে কি দেখা যাচ্ছে? Yes. আচ্ছা, যদি সাউন্ড না শুনেন আচ্ছা সাউন্ড না
সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি সিমুলেশন এনভায়রনমেন্টের মধ্যে যেটা থাকে, ওয়েব সিমুলেশন অথবা লোকাল সিমুলেশন যেটা থাকে, ওটা হচ্ছে দেখতে এরকম হবে। তো এই যে এই গ্রিন গুলা হচ্ছে স্টোভের পাত, এবং এরকম এই যে লেজার টার্গেট পয়েন্ট যেগুলো থাকে এগুলো হচ্ছে এরকম, এটা হচ্ছে কিউআর কোড থাকে। আর এটা হচ্ছে আমাদের ডিরেক্টলি আইএসএস এর ভিতরের যে এনভায়রনমেন্ট, ওটা হচ্ছে এরকম। তো এটা হচ্ছে রিয়েল স্টোর রোবট। তো বেসিক্যালি এইটা ছিল হচ্ছে, মানে লাস্টের যে মেসেজটা দেখলেন, এটা ছিল হচ্ছে আমাদের এই ফাইনাল রাউন্ডের যে মিশন কমপ্লিশন মেসেজ যেটা থাকে। তো ওইটার উপর বেস করে আসলে ইয়া দেওয়া হয়, আমাদের কিউ আওয়ার যেটা থাকে ওটা দেওয়া হয়। তো এই ছিল, এইটা হচ্ছে আপাতত আজকের সেশন অল অ্যাবাউট। তো আরেকটা জিনিস যেটা বলতে চাই, তো সেটা হচ্ছে আমরা যে মানে এতক্ষণ ধরে বলতেছি যে মিজান স্যার যেটা দেখাইলেন ওটা হচ্ছে ও আমাদের স্টেমএক্স এর ওয়েবসাইটে যেটা আছে, তো ওটা। তো আমরা যেটা করবো যে জাক্সার ওয়েব সিমুলেটর যেটা আছে ওটা হচ্ছে একটু স্লো, আবার হচ্ছে একটু টাইম কনজিউমিং জিনিসটা। লাইক হচ্ছে একটা এপিকে আপলোড দিয়ে আপনার 15 থেকে 20 মিনিট ওয়েট করতে হবে, ওটা রেজাল্ট দিবে, তারপরে হচ্ছে আরেকটা আপলোড দিতে পারবেন। এবং হচ্ছে যদি অনেক বেশি ট্রাফিক থাকে, ট্রাফিক মিনস হচ্ছে অনেক বেশি মানুষ একসাথে ঢুকে, তাহলে হচ্ছে দেখা যাবে যে আরো স্লো হয়ে গেছে সিমুলেটর। তো এই জন্য আমরা যেটা করি প্রত্যেকবার, যে আমরা লোকাল সিমুলেটর ইনস্টল দিই, ইনস্টল দিয়ে তারপরে ওটাতে কাজ নিজেদের মতো করে প্র্যাকটিস করি, তাহলে ডিবাগিংটা ফাস্টার হয়। বাট লাস্ট টাইম গুলাতে যেটা ছিল যে আমরা হচ্ছে ট্রাই করতাম নিজেরা নিজেরা যে যার পিসিতে ইনস্টল দেওয়ার, প্লাস হচ্ছে লোকাল সিমুলেটর ইনস্টল দিয়ে কাজ করার। এবং হচ্ছে আমরা গতবার একটা ভিএম অথবা ভার্চুয়াল মেশিন ক্রিয়েট করে দেওয়ার ট্রাই করছিলাম সবার জন্য। তো ওইটা করতে হেল্পফুল হয়েছে যাই না আসলে। বাট এইটাতে সমস্যা যেটা হয় যে নিজেরা মানে নিজেদের পিসিতে লোকাল সিমুলেটর ইনস্টল দিতে দিতে দেখা যায় যে প্রিলিমিনারি রাউন্ডের হাফ টাইম অথবা 60 to 70% টাইম চলে যায়। তো লাস্টে যে দেখা যায় যে কম্পিটিশনের মানে মেইন যে কাজ, যে মেইন যে টাস্ক গুলো থাকে ওগুলা আর নিয়ে আর আহ, মানে ঘাটাঘাটি করার টাইম থাকে না। তো আমরা এবার যেটা ট্রাই করতেছি সেটা হচ্ছে যে দুইটা ওয়েতে করার ট্রাই করতেছি। একটা হচ্ছে যে আমাদের স্টেমেক্স এর ওয়েবসাইটে যে সিমুলেশন আছে ওটা, তো ওটা এখনই হয়তো বা সবাইকে অ্যাক্সেস দেওয়া পসিবল হবে না, পার টিম একজন পার্সনকে অ্যাক্সেস দিতে পারবো হয়তো আমরা, অথবা 2-3টা টিম মিলাই আমরা একটা স্লট দিতে পারবো, কারণ ওইটা আমাদের এখনো বেটা টেস্টিং এ আছে। এবং আরেকটা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা এবার একটা ডকার ইমেজ ক্রিয়েট করে দিব সবার জন্য লোকাল সিমুলেটরে। তো ওইটা ক্রিয়েট করলে যেটা হবে যে আপনারা জাস্ট ডকার পুল করে রান করে আপনারা আপনাদের কোডিং কোড গুলো টেস্ট করতে পারবেন এবং এডিট করতে পারবেন। তো এটাতে আর নতুন করে
নিজেদের পিসিতে একবারে স্ক্র্যাচ থেকে লোকাল সিমিউলেটর ইনস্টল দেওয়ার দরকার হবে না। তো এটাতে সবার টাইম বাঁচবে, প্লাস হচ্ছে ওটা দিতে ওটা অনেক হেক্টিক একটা মানে ফেজ। তো ওইটা করতে যে অনেকে ডিমোটিভেট হয়ে যায়। তো ওই ডিমোটিভেটেড পার্সন গুলাকে আমরা এবার আশা করি আরো বেশি মোটিভেট করতে হবে। তো এটাই আজকে আমার থেকে এই সব নিয়ে। তো নেক্সট সেশন গুলাতে আমরা আরো বেশি মানে প্রোগ্রামিং এবং কোডিং সেশন নিব। তো আশা করি সবার জন্য হেল্পফুল হবে। থ্যাংক ইউ Thank গাইস। you so much, Razan. That was wonderful. And I think someone is raising their hand. Mahbub, Adin Mahbub, did you have a question for Razan? Yes. Sure. I had the question about the network breach in your Docker image. I was trying to install a local simulator, but I was facing some issues in regarding the network breach, which was telling me that some technical difficulties, and I want to discuss about it. I wanted to, just in case. I see. Yeah, Okay. like which kind of network did are you facing? The device BRO. It was missing from my device, but I checked it, and your scripts was the scripts that were written there was trying to install it via scripts, but it was not being installed when I was checking the situation. ওকে, সো দ্য থিং ইজ ওইখানে মানে প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল অথবা গাইড বুকে যেই এরকম স্টেপ বাই স্টেপ জিনিসগুলো দেওয়া আছে অথবা যেই কমান্ড গুলো দেওয়া আছে, অনেক সময় ওই কমান্ড গুলো এক্স্যাক্টলি কাজ করে না। লাইক প্রিভিয়াস ইয়ারের এক্সপিরিয়েন্স থেকে মানে আমি এটা বলতেছি, কারণ আমরা যখন এই সেট আপ করতাম আমাদের লোকাল পিসিতে, তখন দেখা যেত যে ওই স্টেপ গুলা ইউজ করা ছাড়াও আমাদের নিজে থেকে আরো অনেক স্টেপ করা লাগতো, অথবা অনেক কিছু যে কিছু নেটওয়ার্কিং এ ওখানে কিছু নেটওয়ার্ক সেট আপ দিতে হয়, ওই নেটওয়ার্ক সেট আপ গুলা নিজেদের থেকে কাস্টমাইজ করে করা লাগতো। তো মানে ওদের স্ক্রিপ্ট ডিরেক্টলি ফলো করলে অনেক সময় হয় না। তো মানে এই প্রবলেম গুলা যেহেতু যদি না হয়, তো এই জন্যই বেসিক্যালি আমরা এবার এই যে আমরা ইমেজ ডকারাইজড একটা ইমেজ দিয়ে দিব আপনাদের, যাতে হচ্ছে এই প্রবলেম গুলা নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো না লাগে, রেদার দেন এই টাইমটা আপনারা হচ্ছে কম্পিটিশন ফোকাস থাকে। Thank you, bhai. তো বাট মানে যদি মানে আপনি নিজে থেকে করতে চান আপনার পিসিতে ইনস্টল, বাট তাও যদি প্রবলেম ফেস করেন আমাদের সাথে পার্সোনাল যোগাযোগ করলে তো আমরা হেল্প করবো। মানে আমরা যতটুকু পারি হেল্প করবো প্রবলেম সলভ করে দেওয়ার জন্য। Thank you very much, Alright. bhai. Sounds good. And yeah, we'll have more in-depth discussions in the upcoming meetings. Today was a bit more general with the overview. But yeah, thank you for your question. It's great to see that you guys are already excited. Excuse me? Oh, so I think someone accidentally unmuted themselves. Anyway, yeah, thank you so much for your question. I am really excited to see that you guys are already going through the programming manual and the guidebook and trying to figure things out. That's wonderful. And I just want to say again, thank you so much, Razan, for that very engaging and entertaining overview of the program. I hope everyone enjoyed, and I know it was a lot of information. So we are recording this meeting and we will be putting it up on Facebook. So you will get a copy. Don't worry. I'm sure that you'll have to go back to it and refer to it when you're actually trying to develop your program. And yeah, stay tuned for a more in-depth workshop that Razan and Hashib will offer in the upcoming weeks. So I know that, you guys are waiting for your usernames and passwords. So we finally got access to the JIXA platform ourselves. They were setting it up. And right now what I'm doing is I'm currently validating everyone's teams individually, and that's taking some time. But I am aiming to get that to you guys within the next 2 days. So please keep a lookout in your emails for that. And if you have any questions ever, you can reach me
on email. I hope that you guys all got the emails about the meeting that I sent. You can find me on Discord. The Discord link has been posted in the chat by me and the AstroBee robot, apparently. So please go over to Discord and introduce yourselves in the welcome section. I think that's a good way to start collaborating. You can also ask questions in the question and answer section. There's also a simulation section if you have questions related to the simulation itself. I think that's most of what I wanted to cover today. And actually, I was wondering if you guys would be up for a group picture. We want to put it up on Facebook. And there's a lot of you guys in this room, so I don't know if I can take a screenshot of everybody, but I think I'll do a screenshot of each page at a time. So would you guys be open to turning on your cameras for the group picture? Okay, I see some of you guys are turning them on. Thank you. All right. If you should have given you guys a warning at the beginning of the meeting, right? Surprise! You guys all look great. Okay, I'm going to do the first batch of students because I see a lot of you guys have turned your cameras on. All right, I'll do the first batch and then I'll go to the second page and the third page. All right. 1, 2, 3 smiles. Okay. First one saved. Thank you guys. And okay, second page. All right. I think, all right, I'll just take screenshots of the names that are present. Okay, we got second page and third page. We'll post these up. Okay. All right. Thank you to everyone who turned on their camera. Really appreciate it. And thanks for joining us today, guys. I really hope you're inspired and not overwhelmed. You know, remember, like, these things are, you know, it's a lot of troubleshooting, 2 steps forward, 3 steps back a lot of times, but you do get there eventually. And Rajan, I remember he was saying that, like, the first year when they started, they didn't have much help in terms of troubleshooting. So what Mizan Sir does is he gives you guys like a general overview so that you can start to think like a scientist who would be programming AstroBee. But we're not actually, we being the points of contacts, we're not allowed to give you guys specific programming advice. So that you guys can get a little more from our student educators this year. So you guys will have some help in that way. And for more general things, bigger picture issues, we're here. I'm here for logistical stuff. If you ask me about AstroBee, I probably won't be able to help you too much, but Mizan Sir can for bigger picture general questions if you have trouble visualizing. So one of the concepts that you guys will be working with is quaternion, like rotations in space. You know, he's really good at explaining things on a very molecular level. So for advice like that, assistance like that, you guys can contact him. For more specific programming advice, we have our team of educators. Rajan is the lead, and he'll also have a few people helping him. So I hope that makes sense for you guys. And I'd also, okay, I got a few questions here. How did you become a part of STEMX 365 from a psychiatric background? Very good question. So I am Mizan Sir's daughter. So that's, first of all, that's why. But actually, that's not enough
for me to become part of STEMX 365. He could have easily done this with his team of students at MIT that he mentors. The reason he chose me to help him with STEMX 365 is because I have a psychiatric mental health background. I firmly believe that when we do programs like STEM programs in education, we need to have an emphasis in the mental health of students. So part of my job is to make sure that everyone's morale is up. I really like to see, how everyone's doing. When we started this during the pandemic, during lockdown, every week we did check-ins with everyone like, hey, how are you feeling? How are you doing? How is the isolation? Is it getting to you? So that's my job, just to make sure you guys are okay, because a lot of times with educational programs that are very science and math focused, we kind of lose sight of who we are as people. But that part is just as important, if not more. So while you guys are coding, don't get too lost in it. Come back for air, drink water, take a walk, things like that. So I really like to study the intersection of education and mental health. So that's why I'm a part of STEMX 365. I hope that answers your question. All right. So thank you guys so much for joining. I'd like to invite Ms. Ansur to give us a few parting words. Hello, everyone again. You see who is with me? My cat. We can't see him. He was with me a little earlier. So he's always here. See? Actually, he's doing all the work. I'm not doing anything. Yeah, it's actually Anyway, thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, Razin, for a great presentation and explanation. And thank you, my executive team members, Hashib, Sudipta, Kazi Hasib, and Razin, and our sweet program coordinator, Saba Chaudhary, and also all the enthusiastic students joined today. I'm very excited to working with you all. Actually, I was noticing that Rajin made it like this, like talked about quaternion. Actually, I was worried about that also. What is quaternion? Okay, yeah. Actually, don't worry about this. Like Rajin said, yeah, you learn. That's not a problem. But you see, in your life, every day, you're doing that, but you don't realize, especially in Bangladesh. Bangladeshi student should do better because, two things. Bangladesh in the road, you have to be very careful when you drive your car, huh? But they're expert. They don't touch each other. They don't damage others' car. But you see, in the USA, they damage. But in Bangladesh, they don't damage their others' car or we have so many 160 million people. It is hard to maintain. But if you compare the accident rate in the road, collision, very minimum. And also another thing, in Bangladesh, like আমি যখন গ্রামে যেতাম, গ্রামে একটা জিনিস মজা পেতাম যে পুকুরে বেশিরভাগ সবাই পুকুরে গোসল করতো, পুকুরে ডুব দিত, ডুব দিয়ে নিচে যেত, তারপরে নিচে যে এটা সেটা খুঁজতো। এগুলো কি? এগুলো ঠিক ওই স্পেস স্টেশনে জিরো গ্র্যাভিটিতে যেভাবে মুভমেন্ট, সেটা একই জিনিস, nothing but space. So you guys are already doing that. So don't worry about quaternion. The guy who came up with this quaternion solution, like Hamilton, William Hamilton, he was very good in mathematics, but he was not able to visualize. But people in Bangladesh, they have visualization power to try to watch nature like what you have. That is great. Like Bangladesh has a lot of opportunity. When I was in Bangladesh, I didn't have enough opportunity to make telescope, this, that.
But I was very creative that time. I was able to make it. But as soon as I came USA, everything is available. Home Depot and other place you go, they make plane, they make rocket, they make everything. You can buy model rocket anywhere. It's not a big deal. But you don't have opportunity to build something from zero. But in Bangladesh, you have. And especially in our time, but nowadays there are a lot of, but that will give you some base, that will make your life easy. So don't worry about writing code. Don't worry about quaternion or mathematical things. Just look at how object works. Like when you move from, like in the dark in home at night, when you move from one room to another room, your brain automatically doing all the mathematics. You have that power. You're calculating already. When you drive your car in a Bangladesh road, you're already calculating everything. So think about your brain. Your brain is more powerful than astronaut. So don't worry. You will be able to overcome that. And like Saba mentioned, I'm the PI and program coordinator and point of contact. I cannot write your code, but I can give you advice, suggestion, how you can think simple way. And always try to look at the 3D object in different angle. And also if you like art, try to do artwork. Art gives you a lot of, like I always think artists, they are scientists. They are thinking power more than normal people. So try to do some artwork and observe nature, observe your surroundings, how things work. When you drive your car, but don't get absent-minded, then you'll get accident. But at least watch how auto rickshaw moves, everything. Try to watch everything. That will give you mathematical solution. So that's my message. So take it easy. Again, I'm saying take it easy. It is very common sentence here. Take it easy. So take it easy, have fun, and take it as a fun. And I hope you guys will shake the world by doing this, because NASA already knows about Bangladesh. What is their expertise? They already know. They know that Bangladesh people, they wrote code for astrophy. So your name will be there also. Try hard, but don't get frustrated. Don't get like deserted or like don't think, oh, it is too tough. It is not. Don't think that way. Nothing is tough. Nothing is impossible. You can do it. So that is my message. You can do it. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. All right, so we will be ending the meeting now unless there's any more questions. Just if you have any questions, you can write in the chat or unmute yourself. Any comments? Okay. So yeah, it's been a long meeting. So we will say goodbye to you guys now. Thank you so much for joining us today. Please keep your eyes peeled for announcements on Facebook, Discord, and email. We'll be announcing most everything on Discord. Irfanul said, Mizan sir, you are awesome. All right. Thank you guys. We'll see you next time. Bye-bye. Recording stopped.